Okay, so that is what you're waiting for the part 2 function notation. Okay, so this is June 2019 question 4b. It is given that a function, f of x is equal to x squared plus 3x minus 8. Now, g of x is equal to 3x plus 1 and h of x is equals to 2 to the power of x. Right? Now, find item number 1, values of x for which f of x is equal to g of x and f of x is equal to g of x. Then second, item number 2, find the values of x given that h of x is equal to 0.25 and the h of x is equal to 0.25. Now, isusu zvatambotaura in the last video, kana usina kuriona, make sure unoriona iroro because ndori kucontain more information than this video. Ndori nema notes essay. It's not manotes akawanda zvawo, asi manotes akawanda zvawo. So make sure to watch it, understand kuti zviri kuzofamba sei kana taapanapa. Now, we want to find the values of x for which f of x is equal to g of x. Now, this is solution. Now, remember, ndichanorabha pamusoro panapa. So make sure to write this question. Kana uri munhu akangwara, you write this question. Handitika? Kana uri munhu akangwara, unoenda pa topical pa page 44 wotsvaga question yakanzi June 2019 question 4b. We are going to be using topical. Ndizvo here because I don't have any space here on the board, so that's why I'm going to wrap it. Now, solution for the item number 1. This is solution for item number 1. Now, item number 1 is to f of x. F of x we do peptanga diani. First of all, we want to find my values of x. Now, f of x we do diani f of x we do. F of x we do hands in dear x squared plus 3x minus 8 to f of x we do. Now, g of x we do diani the 3x plus 1. Shanzi f of x, which is x squared plus 3x minus 8, are equal to 3x plus 1. Now, takuzinyora and x squared plus 3x minus 8 are equal to 3x plus 1. Ndo zvikurehwa izvi. Now, chichatingaite zvadaiso o. Vanhu vanogona kungoti zvaoma sei? Panogona kubuda quadratic equation. But no, have you noticed that this 3 here, this is a positive 3x, which means 3x uyu achanoenda kuna 3x wake wakafanana naye. This is grouping of like terms. We group anonzi ma-like terms kana uchimaziva. Zvinhu zvine either ma-variables akafanana kana kuti zvisina ma-variables zvacho zvingori constant. Ndo kugrupa ma-like terms. Wozvisa pan 1. Wongozvisa pan 1. Ndizvo ka? But remember, number kana ichijamba in equal sign. Ndizvo here. Number kana ichijamba this sign, this equal sign, it changes its sign. If it had a positive sign, inobva yaita a negative sign. Those zvinenge zvakutoitika ipopo aya. If it had a positive sign like this one, inobva yajamba equal sign, yobva yanoenda kune yakafanana nayo, inobva yaita a negative sign. Then minus 1 uyu anobva yanoita minus 1. Anobva yanoita minus 1 paanosvika kunoku because ajamba equal sign, and isusu tinoita sei tinoda kugrupa ma-like terms. Handitika, you cannot mix a boy kune vasikana. Handitika, haungati iwe wotora mukomana. Handitika, you cannot join a boy in a group of girls. Ungowabatanidza. You cannot join them together because they are two different genders. Uyu musikana, uyu mukomana. Ndo zvaturikuita panapa. Hatikwanisi kujoina musikana nemukomana. Toda kujoina mukomana nemukomana. Of course, some of you vanoda kujoina zvinhu zvakadaro. Ende siyana netsika yakadaro. Okay, let's move on. Let's concentrate on maths. So here tikunoti x squared handitika plus 3x. Now 3x tamunza kunoku amvanita minus 3x. Ndizvo ka? Now 1 achanoya kunoku saka it's minus 8 minus 1 equal to 0.
munhu akangwara ndozvo anoita izvo. Now 3x na 3x wachanokanselana because uyu 3x wekutanga anga nepositive sign, wech2 anga nenegative sign. Zvangofanana nengoti wangoti 1 minus 1 uwana 0. Ndo zvatongoitika ipapa. Handitika? Plus 3x minus 3x. Zvangofanana nengoti wangoti 3 minus 3 uwana 0. Saka tongozvikansela tozvieliminata. Kotikati minus 8 minus 1. Minus 8 minus 1. Zvinhu zviri very simple. Saka zvinenge zvichiitika panapa masigns edu isusu akafanana masigns edu. Apa pana pane negative sign, one wedu ane negative sign. That means they have to add each other, but the answer must come out as a negative. Ndo zviri kungoitika chete. Wangone chikwereti $8, then you top it with another negative dollar. Nditika? You top it with another dollar, it becomes negative dollars. Now wane chikwereti chemari, wane chikwereti $9. So chiri kurepresenta kuti chikwereti is the negative sign chete. Anditika? So it's now x squared minus 9 is equal to 0. Ndizvo here. Tadai so manje hatisina space. So ndichanoisa nechepana. Handitika? Kana kuti ndichanodzima hangu handisi kuramba. Ndichanodzima apa because yakaramba kukwana apa. Which means ndichanoda kuti chiti ikwane apa. Ndizvo here pama solutions edu. So that's why ndati zvandiri kutaura izvi zvakakosha muupenyu. Kana usinganzwisise function notation, nyora zvinhu izvi. Ngatifambei step by step. That's how we do it. That's why we are able to understand. We move step by step. Kuti ungodika 1, no. Ndakutsanangurira apa, you write a few notes. Unobva wanzwisisa zvimwe zvinhu. Some of the things that I'm saying, you must write them down. Pamwe pacho kana uri munhu akangwara, you write them down. Kana kuti if you are not kana usiri padhuze nefone, if you are not near a cell phone, handitika, you have to save this video or subscribe to my YouTube channel so that you cannot forget this kind of equations. So Martin, let us continue. So I'm going to rub this off. I'm going to rub it off. Right? So panapa tangatina 2. I'm sorrow. So it's x to the power of 2 or x squared. Now 9 to document this akuno. Since tunakutsvaga mavalues are x, so zviri kungonzi tinofanira kumeka x the subject of what? Of the formula. Now kana tada iso hatisi kureva kuti tatomeka x the subject of formula, because kana takumeka x the subject of formula anosara ari 1. Tikunzwanana here? Anosara ari 1. Now apapa vari 2 cup. Ndizvo here? Because wakati x multiplied by x you get x squared. Vana x wedu vaviri takavatarisa kudai so. So for us to eliminate the other x, we introduce a square root. Since x wedu ari squared, kana ari squared x wedu tino introduce a square root. But kana ane square root tino square for us to eliminate what? The square root sign. This sign now, for us to eliminate it, we have to square it. Saka panapa uno square ndizvo here, uno square, because squared na square root sign zvokanzurana. But here kana uina squared sezvakaita x wedu uyu, uno introduce the square root sign, but you have to introduce it both sides. Now panapa anouya x wedu, sorry, the square root sign anouya. Now answer yedu zvainenge yakubuda yakaita manje, square root of 9, the 3 of course is 3, but anobuda ari minus or plus what? 3. This way. Okay, I'm going to rub this off. Saka x is equal to minus or plus 3. So zvanzi define my values are x. Saka kana zvanzi define my values are x, which means my values are x is 2, because x wedu angane the power 2. That's why we have to find my values are x. Ariba vaviri vari 2 zvavo wana x wedu. So we break this minus or plus. Zvichireva kuti minus or plus ari kureva kuti 3 uyu anokwanisa kunge ari minus, 3 uyu anokwanisa zvakare ari plus.
Saka it's x is equal to 3 or x is equal to minus 3 zvakare. Ndo zvarewa apa. Ndo zvatorewa kana wada iso o wapedza wana marks ako a 3 marks, you get a total of 3 marks. Saka ini ndipangu ndasakura ndazunza. Kana wateerera wanzwisisa ndizvo ire. Kana usina unongoisa mu comment section kuti se ndibatsirewo pakadai so chichazoitika. And hesitate, you can even come to my inbox tobatsirana. Okay, let's move on to the next question. Next question is one of the easiest. Now, very sorry, ndikurabha nemaoko. Very sorry, I'm rubbing with my own hands. And now, ndikunzwa nungo dzegeno tora chijira. Of course, still padhuze, but ndikunzwa nungo. Nditira, saka moto ninzwisisa. Second question manje, yato down. Yato down. 3 marks dzanonedzwa. 3 marks dzadonedzwa. Zvakanakisa chaizvo. Dzatodonedzwa 3 marks. Hande pane iri kuda kudonedzwa marks mangani? 3 zvakare. Ngatione kuti tomadonedza here. Ngatitarise kuti tomadonedza here. So this is solution. This is solution item number 2. Now item number 2 iruda kuterereswa because inenge iri kuinvolve ma indices. Kana wainge usingamazive nditsvage zvakare tibatsirane. Nditya? Thank you very much. Now values of x given that h of x is equal to 0.25. Now h of x wedu ndiani? Ndi 2 to the power of x equal to 0.25. Ndo zvatoitika. H of x wedu is 2 to the power of x. Do h of x saka tamisa ndo 2 to the power of x are equal to 0.25. Now 0.25 atanga akamboita sei kuti azwanzi 0.25 adividwa na 100. 0.25 uyu atanga adividwa na 100 kuti azosvike kunoita 0.25. Now takuti 2 to the power of x equal to what? Taka reduce angambori 25 of 100 kuti azoite 0.25. Taka reduce iyi tinowana 1 over 4. 25 achipinda muna 100 ka 4. Saka 2 to the power of x is equal to 1 over 4. Tanzwanana here. Now let's continue. Saka zviri kuzoitika ndezvekuti tichashandisa ma laws of indices. Pane law yekuti a to the power of -1 anenge ari equal to 1 over a to the power of 1. Ndo zvatoda kuchinja izvi. Now panapa tina 1 over 4 achanoita 4 to the power of -1 panapa. Saka 2x is equal to 4 to the power of -1. Tereresa. Tashandisa law yema indices. Yanochinja 1 over 4 kunoita 4 to the power of -1. Now dosaka ndati zvandiri kuita zvinyore pasi ubatsirikane. Hunge wakasangana nema questions akada kudai so muzama rako unozonditenda zvako. Saka ngatifambe bit by bit and make sure to subscribe to my YouTube channel. Basa rifambe manje tenge takuda kutango my life. Saka unenge uripo uchitisimbisa step by step. Atingosvike ka 1 step by step. Now let's move on. Panapa I'm going to ncharaba zviri pamusoro izvi and I'm hoping kuti wanyora zviri pamusoro zvacho. Now isusu tagumira pekuti 2 to the power of x equal to 2 equal to 4 to the power of -1. Now isusu tinoda kutsvaga way yekuti ti-equate ma powers. 2 to the power of x ave equal to 4. Tamultiply ma numbers api maviri akafanana kuti tiwane 4. It's 2. Ndika 2 to the power of 2 tinowana 4. Saka it's now 2 to the power of 2 but -1 ameno twanenge vakumisa kupi. -1 agara anga aripo. Saka imi makamubvisa manje hazvichato make sense. Saka todzosera -1 wedu uyo ndizvo iri akunono multiplyana na 2. Okay, saka tadzoka ndadzima ishi
ndatodzima and ndatikumira 2 to the power of x equal to, now it's 2 to the power of negative 2, because 2 amultiplied and negative 1, we have negative 2. Now takuita inonzi equating of powers, taku equator ma powers or ma exponents ndo ataku equator isusu. Tukunzwanana here. Equating of powers ndo zvave kutoitika apa. Now board racho rakawanda zvinhu and I'm hoping kuti wanga uchifamba nesu through this video kuti uzoone kuti apa ndati equating of powers. Now tikuda kuequata ma powers, tiyangodzikisa ma powers edu pasi, which means x wedu ari equal to negative 2. Kungodzikisa ma powers aya, x ndianga ari power, negative 2 ndianga ari power, pakati pawo panga pane an equal sign, so x is equal to negative 2. Tadzikisa ma powers edu. The reason why tadzikisa ma powers edu, it is because ma bases afanana aya. Ma bases afanana aya. So that means tiango turunura ma powers tomadzikisa pasi tongoma equator. So x is equal to negative 2. That is the value of x. I hope tanzwanana through this video kuti tizosvike pane ma answers edu. Now uchanowana ma marks pakuzoziva kuti panoshandiswa ma laws of indices. Uchanowana a mark pakuzoziva kuti 25 achazove over 100 kuti azoite 0.25. Uchanowana ma mark pakuzoziva kuti achada kureducewa. So you get an estimate of 3 marks. So the question had a total of 6 marks. So thank you very much for following this video. Make sure to like, subscribe and follow. I am Tanaka again, and I'm going to do another part 3 of function notation. Thank you very much. I hope you are waiting for the next video.